Hello children, welcome back. In this video, we are going to continue the same lesson, Journey by Train, section 2. Okay, so let's move to the lesson now. So before that, let us all learn the glossary from the section 2. Halt, stop, நிறுத்துதல் அதுதான் இங்கிலீஷில் halt அப்படின்னு சொல்கிறோம். Acacia, a thorny tree, பிசின் தரும் வேல மரம், that is called acacia. It's a kind of tree, okay. Snapped, become angry, கோபப்படுறது, that is called snapped. I was so snapped. And next one, furious, extremely anger, பயங்கரமா கோவப்படுறது, that is called furious. சீற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So I'm furious at you, எனக்கு மேல் ரொம்ப கோவம், that is called furious. Foreseen, predicted, தொலைநோக்குடன். ஃபோர்ஸின்னா ஒரு விஷயம் நடக்குது, எதிர்காலத்தில் நடக்க போகுதுன்னா அது முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பிளான் பண்ணுவோம், திங்க் பண்ணுவோம், தட் இஸ் கால்டு ப்ரிடிக்ஷன். ஓகே, ஃபோர்சீன். அப்ஸ்ட்ரக்கல் அப்படின்னா டிஃபிகல்ட்டி, தடங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஐ ஹாவ் ஃபேஸ்ட் லாட் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ரக்கல்ஸ் இன் மை லைஃப். என் வாழ்க்கையில் நிறைய தடங்கள் நான் சந்திச்சிருக்கிறேன், தட் இஸ் கால்டு அப்ஸ்ட்ரக்கல்ஸ். அப்படின்னா அர்த்தம் தடங்கள். Okay, so let's continue the lesson in this video. So in the section 1, we have already seen that the train has entered into some mountains, isn't it? So let's see what is going to happen next. That train stopped at 8 o'clock in the midst of a clearing some 15 miles beyond Rothal, where there were several bungalows and workmen's cabins. The conductor, passing along the carriages, shouted, "The passengers will get out here." Okay, so suddenly the train had stopped, okay, without moving, so that the passengers could not understand why the train had stopped. யாருக்குமே புரியல ஏன் அந்த ட்ரெயினிங் உடனே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்டாப் ஆன இடத்த சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கிறாங்க, நிறைய பங்களாஸ் இருக்கு. தே குட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசஞ்சர்ஸ் ஒய் தி பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் ஹியர். ஓகே, ஸோ வாட் ஹேப்பன் சடன்லி? த கண்டக்டர் ஆஃப் த ட்ரெயின் ஸ்டார்டட் ஷவுட்டிங் அட் த பேசஞ்சர்ஸ், கெட் அவுட் த ட்ரெயின். ஓகே, எல்லாரும் இந்த ட்ரெயின் விட்டு இறங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்டக்டர் பயங்கரமாக கத்துறாரு. யாரை பார்த்து? அந்த பேசஞ்சர்ஸை பார்த்து. Phileas Fogg looked at Sir Francis Cromarty for an explanation. So, but the general could not tell why there was a halt in the midst of the forest of dates and acacias. Phileas Fogg, he is the main character, and he looked at the character Francis Cromarty. So he is the general of the ship. Okay, so they both came to India in a ship, isn't it? We have already seen that. So Phileas Fogg is looking at Francis Cromarty. Why he is looking at him is to know the explanation that why the train had stopped here. ஏன் அந்த ட்ரெயின் நின்றுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரான்சிஸ் கிராம்டி ஒரு பிலிசியஸ் ஃபாக் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு. But Francis Cromarty could not understand. He is also can't understand why the train had stopped here. அவர் கூட தெரியல ஏன் அந்த ட்ரெயின் வந்து இந்த இடத்துல நின்றுச்சு. இந்த டேட்ஸ் இருக்கிற இந்த டேட்ஸ் இருக்கிற மரம் இடத்துலையும் அகேசியஸ் என்ற இந்த மரங்கள் இருக்கிற இடத்துலையும் ஏன் இந்த ட்ரெயின் நின்றுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு they could not understand. Even Phileas Fogg and Cromarty, Francis Cromarty, they could not understand. Okay. Passepartout rushed out and speedily returned, crying, "Monsieurs, no more railway." So the Passepartout, he's the, so he's the assistant for Fogg, isn't it? So he came out of the train to check it out. என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்து பார்க்குறாரு. He was shocked. யார்? Passepartout was shocked by seeing that weave. What happens next? Okay, he came back to them and he's telling them that he's shouting, he's crying at them. ஐயோ, நம்மளால இனிமேட்டு போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அசிஸ்டன்ட் சொல்றாரு. வாட் டு யூ மீன்? ஆஸ்க்ட் சர் ஃப்ரான்சிஸ். என்ன சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரான்சிஸ் வந்து கேட்குறாரு. யார்கிட்ட? பாஸ்போர்ட்டோ கிட்ட. I mean to say that the train is not going to go any further. நான் சொல்கிறேன், இனிமேட்டு இந்த ட்ரெயின் எங்கேயுமே மூவ் பண்ண போகிறதில்ல நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஸ்போர்ட்டை வந்து ஃப்ரான்சிஸ் கிட்ட சொல்கிறார். The general at once stepped out while Phileas Fogg calmly followed him, and they proceeded together to the conductor. Okay, they both, Phileas Fogg and Phileas Fogg and general, they both went down to know the reason why the train has stopped. Okay, they are approaching the conductor of the train to know the reason.
Okay, the three of them are going to meet the conductor of the train to know the reason why the train is stopped here. Where are we? Asked Sir Francis. Francis கேட்குறாரு, நம்ம எங்க இருக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. At the hamlet of Colby அப்படின்னு யார் சொல்றதுன்னா அந்த கண்டக்டர் சொல்றாரு. ஹால்மெட் மீன்ஸ் வாட்? குக்கிராமத்தில் இருக்கிறோம். கோல்பின்ற குக்கிராமத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. டு வி ஸ்டாப் ஹியர்? நம்ம இங்கே நிற்க போறோமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. Certainly, the train is not finished. The railway is not finished. The conductor says, yes, we are going to be staying here because the railway is not finished yet. And the railway இன்னும் முடியல. What? No finished? என்னது? இன்னும் முடியலையா? அப்படி சொல்லிட்டு பிரான்சிஸ் கேட்குறாரு. No, there is still a matter of 50 miles to be laid from here to Allahabad, where the line begins again. Okay, so from here to Allahabad, there is no railway track. Okay, so if you want to go any further, you need to go to Allahabad. There only you will get train or bus or whatever it is. So here, from here to Allahabad, there is no train, there is no railway track. So you will have to find another way to go there. அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இங்கேருந்து ஒரு 50 கிலோமீட்டருக்கு வந்து அலகாபாத் வரைக்கும் ட்ரெயின் போகாது. ஏன்னா இது இன்னும் நாங்கள் இன்னும் ரயில்வே ட்ராக் இன்னும் நாங்கள் போடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்டக்டர் சொல்றாரு. But the papers announced the opening of the railway throughout. பிரான்சிஸ் சொல்றாரு, பட் இந்த பேப்பர் அந்த நியூஸ் பேப்பரில் போட்டுருந்துச்சு எல்லா ரயில்வே ட்ராக்கும் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு போட்டுருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. வாட் கேன் ஐ டெல் யூ ஆஃபீஸர்? த பேப்பர்ஸ் வேர் மிஸ்டேக்கன். நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்கிறதுக்கு? அந்த பேப்பரில் இருக்குது எல்லாமே போய் மிஸ்டேக்கன், அது எல்லாமே ராங்கில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். Yet you sell the tickets from Bombay to Calcutta, snapped Sir Francis, who was growing angry. Okay, why are you selling the tickets from Mumbai to Calcutta? எதுக்கு இது மாதிரி சேல் பண்ணுறீங்க? மும்பைலேருந்து கல்கட்டா வரைக்கும் எதுக்கு சேல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக கோபப்படுறாரு. யார்? ஃப்ரான்சிஸ். Okay, he became so angry at the conductor about his answer. No doubt, replied the conductor, but the passengers know that they must provide a means of transportation for themselves from Colby to Allahabad. The conductor says that it is your responsibility, your passenger's responsibility to go to Allahabad from here, because we are not providing any transportation for you because there is no railway track further. So you will have to go by yourself only. Who says? The conductor. Sir Francis was furious. He became so furious. யாரு ரொம்ப கோவப்படுறது? Sir Francis. Passepartout would willingly have knocked the conductor down and did not dare to look at Mr. Fogg. Okay, Passepartout, he's the assistant of Fogg, isn't it? He became so furious at the conductor about his answer. He felt like he was going to beat him. He felt like he was going to slap him because about his answer. அவர் அப்படியே பாஸ்போர்ட்டை வந்து அடிக்கிற லெவலுக்கு அந்த கண்டக்டர் அடிக்கிற லெவலுக்கு அவன் வந்து போயிட்டான். பட் he did not beat him. Okay. Sir Francis, said Mr. Fogg quietly. Fogg says to Sir Francis, we will, if you please, look about some means of transportation to Allahabad. Okay, we shall go by ourselves because there is no transportation to go from here there. So we better go by ourselves. Who says? Mr. Fogg. Mr. Fogg, is this a delay greatly to your disadvantage? என்ன சொல்கிறீங்க? நம்ம இதே மாதிரி நடந்து போயினா ரொம்ப லேட் ஆகும். We cannot reach Allahabad in time. So he is telling like that. No, Sir Francis, it was foreseen. கவலைப்படாதீங்க, எனக்கு இதுமாதிரி நடக்கும் நீங்கள் எப்போவே தெரியும். foreseen, எனக்கு I predicted this would happen to me. எனக்கு இதுமாதிரி நடக்கணும் முன்னாடியே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரான்சிஸ் ஃபாக் சொல்கிறார். வாட் யூ நோ தட் த வே? என்னது, உனக்கு இந்த வழி தெரியுமா? இங்கேருந்து 50 கிலோமீட்டர் போக முடியாதுன்ற விஷயம் உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியுமா? ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங் லைக் தட். நோ அட் ஆல், எனக்கு தெரியாது. பட் ஐ நோ தட் சம் ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ் ஆர் அதர் வுட் சூனர் ஆர் லேட்டர் அரைஸ் ஆன் மை ரூட். நத்திங் தேர்ஃபோர் இஸ் லாஸ்ட். ஓகே, ஸோ வேர் எவர் ஐ கோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் கம் டு மீ. எங்கெல்லாம் நான் போகிறோன்னா இந்தமாதிரி ப்ராப்ளம்க்கு வரும். ஸோ ஐ நெவர் மைண்ட் இட். நான் இதை பற்றி ஃபீல் பண்ணவே மாட்டேன். பட் நத்திங் ஐ ஹாவ் லாஸ்ட். என்கிட்ட எதுவுமே நான் இழந்ததில்லை அப்படி சொல்கிறேன். ஐ ஹாவ் 2 days which I have already gained to sacrifice. எனக்கு ஆல்ரெடி 2 நாள் இருக்குது. ஸோ தட் in this 2 days we will reach the place. A steamer leaves Calcutta for Hong Kong at noon on the 25th. This is the second
22nd, and we shall reach Calcutta in time. Fog says that we have got 2 days to reach Allahabad, so don't worry, we shall reach there before 25th. Okay, it is just 22 only, so before that, before 25th we will reach Calcutta. Okay, so there we will get an transportation from Calcutta to Hong Kong. ஓகே, நம்ம அதுக்குள்ளே நம்ம 2 நாளுக்குள்ளே நம்ம அங்கே போயிடலாம் அப்படி சொல்லிட்டு ஃபாக் சொல்கிறார். ஓகே, ஸோ இன் டைம், ஆன் டைம், இயர்லி எனஃப், நாட் லேட். ஓகே, இன் டைம்னா அர்த்தம்னா ஒரு விஷயம் டைமுக்குள்ளே முடிஞ்சிடுச்சுன்னா அது வந்து இன் டைம். இதுக்குள்ளே நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கோட வர்றது தான் ஆன் டைம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கண்டினியூ தி ஸ்டோரி in the next video.